Last lecture, construction and working of HENE laser, helium neon laser is completed now. Now we'll start next article, right? The title of this article is a holography. The title, holography, holography. Holography. Here holo means complete, graphy means writing or recording. Holography means complete writing or complete recording. Okay. Holography means holo means complete once again. Graphy means writing or recording. Holography means complete writing or complete recording. Here three-dimensional image, 3D image, three-dimensional image of the object is recorded. Three-dimensional image of the object is recorded with the help of this technique. This technique is called as holography. Okay, what is difference between ordinary photography and holography? In ordinary photography, two-dimensional image is recorded, and here in holography, three-dimensional image of the object is recorded. 2D म्हणजे काय असते? 2D image means only intensity. Intensity of light reflected from the object is recorded. Here both intensity and phase both are recorded. Okay, intensity and phase both are recorded. Intensity and phase both are recorded in holography. In holography, both the intensity of light reflected from the object and phase both are recorded, means three-dimensional image of the object is recorded. In ordinary photography, two-dimensional image two-dimensional image means only intensity of light reflected from the object is recorded. What is ordinary photography? ओल्ड कॅमेरे कोणी बघितलेत का हो? जुने कॅमेरे, कोडॅकचा कॅमेरा होता बघा जुना. हाऊ फोटो इज टेकन, हाऊ प्रिंट इज टेकन, कसे फोटो घेतले जात होते? ओल्ड कॅमेराज, कोडॅक कॅमेरा ओल्ड, दॅट रोल वॉज देअर इनसाइड दॅट कॅमेरा. मीन्स रोल मीन्स फोटोग्राफिक फिल्म वॉज देअर इनसाइड दिस कॅमेरा. व्हॉट इज टेक्निक? कोण सांगताय? हाऊ फोटो वॉज टेकन. आताचे डिजिटल कॅमेरे सांगायचे नाहीत, ओल्ड वन. एनी वन कोणी बघितलंय किंवा माहिती आहे कोणाला? येस ऑर नो ओनली? Yes, sir. Yes, sir. ओके. Yes, sir. एनी वन? तर ते रोल असायचे रोल म्हणजे काय असायचं? नाव नाही माहित. ठीक आहे. रोल म्हणजे एक फोटोग्राफिक फिल्म होती. रोल म्हणजे काय होतं? फोटोग्राफिक फिल्म होते. त्या ऑर्डनरी फोटोग्राफी म्हणजे दोन स्टेजेस होत्या. दोन स्टेजेस म्हणजे पहिली स्टेज होती फोटो इज टेकन. दिस इज फर्स्ट स्टेज. स्टेज नंबर 1 इज फोटो इज टेकन. फोटो टेकन म्हणजे काय होतं? फोटो फ्लॅश इज टेकन म्हणजे काय होतं? that intensity of light reflected from the object is recorded on that photographic film. हे फोटोग्राफिक फिल्म आहे. त्या फोटोग्राफिक फिल्मवर इंटेन्सिटी ऑफ लाईट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज रेकॉर्डेड. दिस इज फर्स्ट स्टेज. आणि हा फोटोग्राफिक फिल्म काय केली जाते नंतर? इट इज डेव्हलप्ड अँड स्टोअर्ड. डेव्हलपचे एक डार्क रूम असायचे बघा फोटोग्राफरच्या. कुणी बघितलं असेल जुन्या राजा फोटो स्टुडिओ वगैरे तिथं आहे बघा. जुन्या होती पहिली, आता नाही काय. डेव्हलप करण्यासाठी दॅट फोटोग्राफिक फिल्म इज डेव्हलप्ड अँड इट इज स्टोअर्ड. दिस इज द फर्स्ट स्टेज. फर्स्ट स्टेज काय होती? फोटो इज टेकन. फोटो इज टेकन मीन्स इंटेन्सिटी. काय रेकॉर्ड करतो आपण तिथं? व्हॉट इज दिस? इंटेन्सिटी ऑफ लाईट. दिस इज इंटेन्सिटी ऑफ लाईट reflected from the object is recorded on that photographic film, and that photographic film is developed and stored. And second stage is stage 2. whenever required from that negative, त्याला आपण निगेटिव्ह म्हणत होतो. ह्याला काय म्हणत होतो? निगेटिव्ह. आठवला असेल हा वर्ड. निगेटिव्ह. फ्रॉम दॅट निगेटिव्ह स्टेज 2 प्रिंट इज टेकन मीन्स फोटो इज टेकन. From that negative print is taken means photo is taken. Means here
two-dimensional image of the object is recorded. Here two stages are there. What is stage number 1? Stage number 1 means photo is taken, means intensity of light reflected from the object is recorded on that photographic film, and that photographic film, it is developed in darkroom and it is stored. This is stage number 1. What is stage number 2? From that negative, from this negative, print is taken. From this negative, print is taken, means photo is taken. Okay, this is the second stage in photographic technique. Means ordinary photography, two stages are there. First stage is recording, second stage is reconstruction of image. In a similar way, in holography, three-dimensional image of the object is recorded. Three-dimensional image म्हणजे काय हो? What is recorded? Intensity and intensity and phase. intensity and phase. And what is two-dimensional image means? 2D image. Only It is required for MCQ, multiple choice question. In 2D image means only intensity is recorded. In 3D means in holography, three-dimensional image means intensity and phase. ते 3D movies बघितल्या असतील. कुठला बघितला 3D मूवी एखादा? तानाजी मध्ये जास्त नाही, त्याच्या अगोदर एक होता बघा, कुठला? चिट्टीचा एक होता की 2.0 ना? रोबोट 2.0 ना, बरोबर आहे ना? 2.0 त्याच्यामध्ये बरेचसे 3D हे आहे त्याच्यामध्ये काय आपल्याला फेज पण दिसते, आणि ऑर्डिनरी मूवी मध्ये काय दिसतं? फक्त इंटेन्सिटी, म्हणजे 2 डायमेन्शनल इमेज असते. 3D मूवी मध्ये इंटेन्सिटी ॲज वेल एज फेज बोथ आर रेकॉर्डेड. 2.0 आपण बघितलेला आहे तक्षराजांचा. ठीक आहे. This here, with the help of this holo means complete, graphy means writing or recording. In holography technique, three-dimensional image of the object is recorded. Three-dimensional image means what is recorded? Intensity and phase. intensity and phase both are recorded. Intensity and phase both are recorded. Okay, first write it. Holography. Right, next line. Holo means complete. Graphy means writing or recording. Graphy means writing or recording. In holography, three-dimensional image with 3D image of the object. Three-dimensional image of the object is recorded. Three-dimensional image of the object is recorded. Three-dimensional image of the object is recorded. In bracket write it. 3D image means intensity and phase. 3D image means in bracket write it. Intensity and phase both are recorded. Intensity and phase both are recorded. Then write next principle of this holography. Like ordinary photographic technique, here also two stages are there. पहिली स्टेप काय आहे? स्टेप नंबर 1, रेकॉर्डिंग ऑफ होलोग्राम. ऑर्डिनरी फोटोग्राफी मध्ये आपण निगेटिव्ह तयार करतो, इथं काय करतो? होलोग्राम तयार करतो. रेकॉर्डिंग ऑफ होलोग्राम वेअर द ऑब्जेक्ट इज ट्रान्सफर्ड इनटू फोटोग्राफिक रेकॉर्ड. अँड सेकंड स्टेप इज हियर reconstruction. From that hologram image is reconstructed. And here also in holography also two steps are there. Like ordinary photography, holography also two steps are there. Step number 1 is recording of hologram where the object is transformed into a photographic record, and second is reconstruction of image. Okay, there here also two steps are there. Okay, two stages are there or two steps are there. Okay, let it principle. Holography is a two-step process. Holography is a two-step process. Next line, let it. First step, step number 1. First step. असं लिहा वाटलं तर. First step.
First step is the recording of hologram. First step is the recording of hologram. Recording of hologram. First step is the recording of hologram where the object is transformed into a photographic records. Object is transformed into a photographic records. Once again, what is first step? Step number 1 is the recording of hologram where the object is transformed into a photographic record, and second step is the reconstruction. Second step is the reconstruction in which hologram is transformed into the image. Hologram is transformed into the image. Now, what is ordinary photography? Second step is the hologram is transformed into the image. Second step is now काय second step la reconstruction in which the hologram is transformed into the image. Now, what is ordinary photography? Two steps are there. कुठल्या two steps आहेत? कोण सांगताय? Intensity of light is measured. First step. Recorded. Intensity of light is recorded. कशावर रेकॉर्ड करतो आपण? फोटोग्राफिक फिल्मवर. ते ब्लॅक कलरची फोटोग्राफिक फिल्म असते बघा. On this photographic film, intensity of light reflected from the object is recorded. आणि ती फोटोग्राफिक फिल्म काय करतो आपण? stored. डेव्हलप करतो अगोदर डार्क रूम मध्ये आणि नंतर काय करतो त्याला? स्टोअर. इट इज डेव्हलप्ड अँड स्टोअर्ड. ओके. देन व्हॉट इज सेकंड स्टेप? Print. From this negative image is produced. Okay, from this negative image is produced. Okay, from this negative image is taken or image is produced. The two steps are there. हे कशामधल्या दोन स्टेप्स आहेत? ऑर्डिनरी फोटोग्राफी. इथं तशाच होलोग्राफी मध्ये दोन कुठल्या स्टेप्स आहेत? व्हॉट इज फर्स्ट स्टेप इन होलोग्राफी? Recording of hologram. Recording of hologram. And second step is Reconstruction. Okay. Then step number 1, next slide. Recording of the hologram. Step number 1 is the recording of the hologram. Recording of the hologram. Okay, draw this figure. Here हा मिरर आहे. हा मिरर आहे. This is laser source. Okay. Source of light laser आहे. हा लेसर बीम आपण दोन बीम मध्ये डिवाइड केलेला आहे. पहिला बीम आहे रेफरन्स बीम. हा रेफरन्स बीम आहे. रेफरन्स बीम कुठे गेलाय हो? इट इज इन्सिडेंट ऑन दी. कशावर इन्सिडेंट केलेला आहे? इट इज रेफरन्स बीम. फोटोग्राफिक फिल्मवर. रेफरन्स बीम आपण मिररवर टाकलाय पहिल्यांदा. मिरर पासून रिफ्लेक्ट झाला आणि तो रिफ्लेक्ट झालेला बीम कशावर येतोय तो? कशावर इन्सिडेंट होतोय तो? फोटोग्राफिक फिल्म. हा रेफरन्स बीम झाला. रेफरन्स बीम आला. ओके. इट इज अ reference beam is incident on this mirror and it is reflected from the mirror and directly incident on this photographic film. Second beam कुठला आहे? What is second beam? ऑब्जेक्ट बीम म्हणतो आपण. सेकंड बीमला कुठला म्हणतोय? दिस इज ऑब्जेक्ट बीम. हा ऑब्जेक्ट बीम झाला. रेड कलर मध्ये दाखवतो. ऑब्जेक्ट बीम. हा ऑब्जेक्ट बीम. एक 3 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट घेतलाय आपण. दिस ऑब्जेक्ट बीम. दिस ऑब्जेक्ट इज इल्युमिनेटेड. कशाने इल्युमिनेट केलाय ऑब्जेक्ट आपण? विच बीम? फ्रॉम विच बीम? इट इज इल्युमिनेटेड फ्रॉम विच बीम? This object is illuminated from object beam and light scattered from the object.
इथून स्कॅटर झालेली लाईट, लाईट स्कॅटर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज इन्सिडेंट ऑन, कशावर इन्सिडेंट केलेली आहे? फोटोग्राफिक फोटोग्राफिक फिल्म. आणि हे दोन बीम म्हणजे कुठले कुठले सांगा बरं. पहिला कुठला बीम आहे हा? रेफरन्स रेफरन्स बीम. object ओके, beam. रेफरन्स बीम आणि ऑब्जेक्ट बीम, ह्याला म्हणतो ऑब्जेक्ट बीम. ऑब्जेक्ट बीम, दीज टू बीम्स इंटरफेअर विथ इच अदर. हे एकमेकाशी काय होतात? इंटरफेअर होतात. ओके, दीज टू बीम्स इंटरफेअर विथ इच अदर. इंटरफेअर कुठले कुठले दोन बीम इंटरफेअर होतात? रेफरन्स बीम आणि ऑब्जेक्ट बीम. And that, Object beam. okay, that interference pattern is recorded on this photographic film. आणि हा फोटोग्राफिक फिल्मवर तो इंटरफरन्स पॅटर्न आपण रेकॉर्ड करतोय. आणि दिस फोटोग्राफिक फिल्म कॅरिंग द इंटरफरन्स पॅटर्न, त्याला म्हणतो आपण होलोग्राम. त्याला काय म्हणतोय? होलोग्राम. अजून एकदा बघा, हा लेसर बीम आहे. दिस लेसर बीम इज डिवाइड. इथं बीम स्प्लिटर आहे. त्या बीम स्प्लिटरच्या सहाय्याने आपण लेसर बीम डिवाइड करतोय दोन बीम मध्ये. कुठले कुठले बीम्स? फर्स्ट वन इज द रेफरन्स बीम अँड सेकंड बीम इज द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बीम. रेफरन्स बीम इज इन्सिडेंट. कशावर इन्सिडेंट होत आहे? मिरर. इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर. It is reflected from the mirror and incident on फोटोग्राफिक photographic plate. Photographic. Then this object beam, object is illuminated. कशाने illuminate केला ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट बीम ने. Light, Object beam. okay, light scattered from the Scattered. object. This is scattered light. Okay, scattered light. Light scattered from the object is interfere with reference beam. Interfere with reference beam. And this photographic film carrying the interference pattern is called as hologram. Okay, right, first stage 1, draw this figure first. Okay, stage number 1, and draw this figure. Everyone please complete this figure. झाली का फिगर सर्वांची? सोपी आहे एकदम. इथं लेसर बीम आहे, इकडं लेसर सोर्स आहे, इथं बीम स्प्लिटर आहे. दिस लेसर beam is splits into two beams. One is called as reference beam, second is called as object beam. And this reference beam is reflected from the mirror directly incident on this photographic plate. This object is illuminated with the help of this object beam. Light scattered from the object is interfere with the reference beam, and that interference pattern is recorded on this photographic film. This photographic film carrying the interference pattern is called as a hologram. It is called as hologram. झाल्यानंतर सांगा. Who will explain in short? Anyone? सर.
हाँ A laser beam is divided into two beams, first a reference beam and second object beam. If reference beam is incident on a mirror, then it reflected from mirror and incident on a photographic plate. Then object beam is incident on a object. It scatter light from a object. These scattered light from object and interference reference beam interfere with each other and produce a interference pattern. This interference pattern is nothing but hologram. hologram. Okay, you are correct. Write it. A broad laser beam. Broad laser beam. First step, write it. Recording of the hologram. Then write it. A broad laser beam is divided. Broad laser beam is divided into two beams. Broad laser beam is divided into two beams, namely a reference beam, and an object beam, namely a reference beam and an object beam, by a beam splitter full stop. The reference beam goes directly to the photographic plate. The reference beam goes directly to the photographic plate. The reference beam goes directly to the photographic plate. Full stop. The second beam of light is directed on the object. Second beam of light is directed on the object. Where each point of the object scatters. Each point of the object scatters the incident light. Each point of the object scatters the incident light, and it travel towards the photographic plate. Once again, each point of the object scatters the incident light and it travels towards the photographic plate and interferes with कशाशी इंटरफेयर होता है? हाँ, interferes with the reference beam, interferes with the reference beam and produces an interference pattern on the photographic plate This photographic plate is called क्या म्हणतो आपण? Hologram. Okay, this photographic plate is called hologram. This photographic plate is called
hologram. It is developed and stored. It is developed and stored. This hologram is developed and stored, or it is developed and stored. Okay, ही झाली पहिली स्टेप. कुठली फर्स्ट स्टेप काय आहे हो? हा, what is first step? What is first step? Title. Recording of the hologram. Okay, we'll read it once again. Can I take name? Roll number 19, Ritesh Ganthade. Ritesh. We'll read it. Anyone other than someone? Yes. Can I, sir? Read it. A broad laser beam is divided into two beams, namely as reference beam and object beam, by a beam splitter. The reference beam goes directly to the photographic plate. The second beam of light is directly on the object. Each point of the object scatters the incident light and it travels toward the photographic plate and interferes with the reference beam and produces the interference pattern on the photographic plate. This photographic plate is called as hologram. Okay, then second write it reconstruction. Stage number 2. This is reconstruction. A reconstruction of this image. Second is reconstruction. See here, this is hologram. This hologram is illuminated with the help of reconstruction beam. ह्याला म्हणतो आपण reconstruction beam. A reconstruction beam. A hologram is illuminated with reconstruction beam, and here angle of incidence is same as the reference beam. You say angle of incidence on this hologram, angle of incidence of this reconstruction beam is same as the reference beam. This hologram is illuminated with the help of reconstruction beam. Then we are getting real image in front of this hologram and virtual image behind this hologram. Means real image in front of this hologram and virtual image behind this hologram. And by tilting our eye, or by tilting observer's head, means by tilting eye in different direction, different views of the object is recorded. म्हणजे एखादा ऑब्जेक्ट आहे त्याचे डिफरंट व्ह्यूज म्हणजे त्याचे फ्रंट व्ह्यू, टॉप व्ह्यूज, बॉटम व्ह्यूज ॲटसेट्रा. ऑब्जेक्ट आहे आपला इमेज तिकडं. समजा वरून बघितलं तर आपल्याला टॉप व्ह्यू दिसणार आहे, साईडनं बघितलं तर हा साईड व्ह्यू दिसणार आहे, ह्या साईडनं बघितलं तर आपल्याला काय दिसणार आहे, दिस बॉटम व्ह्यू दिसणार आहे. इज बाय टिल्टिंग आवर आय in different directions we are getting different views of this object. Okay, different views of the object. म्हणजे in short काय सांगणार तुम्ही, this hologram कशाने illuminate करतोय आपण? It is illuminated with the help of which beam? Reconstruction beam. And this reconstruction beam, and the angle of incidence of reconstruction beam is same as the which beam? Reference beam. Angle of reference beam. Reference beam. We are getting two images. Real image in front of the hologram and virtual image behind this hologram. Okay, and by tilting behind the hologram, and by tilting our head or by tilting our eye in different directions, we are getting different views of the objects. Okay, front view, top view, etc. Means here three-dimensional image. Different views means three-dimensional image. Different phases. Phases means views. Different views of the objects. Okay. First complete this figure first. Draw this one. आपण इथं ऑब्जेक्ट काय दाखवला होता, इकडं लॅम्प दाखवलाय ना, इथं लॅम्प आहे आपले. तसाच ऑब्जेक्ट दाखवा इकडं पण. मी आपला सोफा दाखवला इथं इमेज, त्याच ऑब्जेक्टची इमेज. म्हणजे इथं काय काढावं लागेल तुम्हाला, एक लॅम्प काढावं लागेल तशीच. बघा, नाही तर असं काढलं तरी चालेल सोप्या पद्धतीने. ठीक आहे, रिअल इमेज अँड दिस इज द व्हर्च्युअल इमेज.
Second stage, reconstruction. Figure is over. झाल्यावर yes किंवा no सांगा. Then we'll go for its write up. For ISC second, these two units are there. कुठले दोन units आहेत ISC second साठी? Sound engineering and second one is the laser. Okay, laser. This is last bit of this laser. The last article आहे laser मधला. Tomorrow we'll discuss. For next lecture we'll discuss multiple choice questions. We'll complete this unit. And ISC second will start from which date? कधीपासून चालू? 12. And ISC third will start from 26th of April. Because final exam will start from 5th of May. ठीक आहे, 5 मेला फायनल आहे. त्याच्या आधी आपल्या 3 ISC घ्यायचे आहेत आपल्याला. Now ISC 1 is over. ISC second will start from 12th April and ISC third will start from 26th of April. 26, 27, 28, 29 and 30. 5 days are required for ISC third. And thereafter submission is simultaneously submission is going on. You are writing the experiments etc. लिहिताय का experiment वगैरे? नसेल तर लिहायला चालू करा. 25 marks are there for these experiments. माझे एकट्याचं सांगत नाही, बाकीच्यांचे पण आहेत. ठीक आहे. ओके, दिस फिगर इज ओव्हर. झाली का फिगर? Then write it. In case of reconstruction of hologram, पूरे स्नेहल. In case of reconstruction of hologram, in case of reconstruction of hologram, in case of reconstruction of hologram, the object can be viewed. The object can be viewed by, in case of reconstruction of hologram, the object can be viewed by illuminating the hologram, illuminating the hologram, illuminating the hologram. Then the reconstruction beam, Yadav Vaishnavi, mute yourself. The reconstruction beam illuminates Yadav Vaishnavi Yadav. Yes, sir. त्याने म्यूट करायला सांगायचं होतं, बाकीचं काही नाही. The reconstruction beam illuminates the hologram. The reconstruction beam illuminates the hologram at the same angle. The reconstruction beam illuminates the hologram at the same angle as the reference beam. The reconstruction beam illuminates the hologram at the same angle as the reference beam. The reconstruction beam illuminates the hologram at the same angle as the reference beam. Full stop. The hologram acts as a diffraction grating. The hologram acts as a diffraction grating. Hologram acts as a diffraction grating
and Gyaneshwar, Maitre. Hello. Okay. The hologram acts as a diffraction grating and secondary waves from the hologram interfere constructively. Secondary waves from the hologram interfere constructively in certain directions. Secondary waves from hologram interfere constructively in certain directions and destructively in other directions. They form real image. They form real image in front of the hologram. They form real image in front of the hologram and virtual image behind the hologram. They form real image in front of the hologram and virtual image behind the hologram. Full stop. If the observer tilts, TILTS, observer tilts his head, new details of the object, observer tilts his head, new details of the object which were not noticed earlier, new details of the object which were not noticed earlier would be observed, which were not noticed earlier would be observed. If the observer tilts his head, new details of the objects which were not noticed earlier would be observed. Who'll read it? Anyone? कौन वाचता है? Anyone please read it. प्रत्येक वेळेस सांगायला लागू नये. In case of reconstruction of hologram, the object can be viewed by illuminating the hologram. The reconstruction beam illuminates the hologram at the same angle as the reference beam. The hologram acts as the diffraction grating and secondary waves from the hologram interfere constructively in certain directions and destructively in other directions. They form real image in front of the hologram and virtual image behind the hologram. If the observer tilts his head, new details of the object which were not noticed earlier would be observed. Okay. Narrated advantages of holography as compared to ordinary photography. That next, advantages of holography. Advantages. First advantages here, just here, 3D image. What is recorded here? 3D image of the object is recorded. 3D म्हणजे काय आहे? What is? Both intensity and phase. Intensity and phase. Okay, write it. First advantage number 1. 3D image of the object is recorded. 3D image of the object is recorded. 3D image of the object is recorded. That is intensity and phase. That is intensity and phase both are recorded. Intensity and phase both are recorded. 3D image of the object is recorded. That is intensity and phase both are recorded. Second, okay, listen please. Second advantage here, in second advantage, in ordinary photography,
Okay, this is negative is there. Some part of photo is destroyed. समजा destroy झाला, तेल सांडलं, काय खराब झाला, कट झाला. Some part of photo is destroyed. Some part of this negative is destroyed. Then there is permanent loss. हा काय आहे? परमनंट लॉस आहे. कशामध्ये? इन फोटोग्राफी, इन ऑर्डिनरी फोटोग्राफी. या निगेटिव्हचा समजा सम पार्ट इज डिस्ट्रॉयड, then there is permanent loss of information. But in holography means interference pattern आहे. Just by looking this hologram we are not getting idea what type of information is stored in this hologram. If some part of this hologram is destroyed, then there is no loss of information. समजा काही पार्ट ह्या होलोग्रामचा डिस्ट्रॉय झाला, then there is no loss of information. Because whole information, entire information stored in each and every part. Whole information is stored in each part of this hologram. A small part of hologram is also sufficient to reconstruct the image. Small part of hologram is also sufficient to reconstruct the image. Means what is second advantage is काय आहे second advantage? समजा ह्याचा ऑर्डिनरी फोटोग्राफी मध्ये काय असतंय? Some part of negative is destroyed, then ordinary photography. Total image is destroyed. Okay, destroyed means there is permanent loss of information म्हणतो आपण. इन्फॉर्मेशनचा लॉस झाला. ठीक आहे. होलोग्राफी मध्ये some part of this hologram is destroyed, then there is no loss of information. Because whole information, entire information is stored in each part of this hologram. Okay, each and every part of this hologram. Write it. In a hologram, each part contains. In a hologram, each part contains information about the entire object. In a hologram, each part contains information about the entire object. Therefore, destruction of a part of hologram. Therefore, destruction of a part of a hologram. Therefore, destruction of a part of a hologram does not cause CAUSE, does not cause loss of information, does not cause loss of information about the object, does not cause loss of information about the object from even a small part of the hologram, from even small part of hologram, from even a small part of hologram, the entire image can be reconstructed. From even small part of hologram, the entire image can be reconstructed. Okay, this is advantage number 2. Then advantage number 3. Here 3 by 6 mm photographic film. 3 by 6 mm photographic film can store one page. एकच पेज स्टोअर होतं. कशामध्ये? which technique? Ordinary photography. And in holography, सेम साइज ऑफ होलोग्राम, त्याच साईजचा होलोग्राम, त्याच साईजचा म्हणजे किती? 3 by 6 मिलीमीटर. 300 पेजेस सेव्ह करताय तेवढाच. किती पेजेस स्टोअर करू शकतोय तो? 300 पेजेस. आणि सेम साईजची निगेटिव्ह आपली एकच फोटो. Only one page.
सेव्ह करू. one page is stored. एक same size of negatives in ordinary photography can store one page, but same size of this hologram can store near about 300 pages. This information carrying capacity or information holding capacity is very high. कशाची? हां, कुठल्या टेक्निकची? Holograms. होलोग्राफीची. राईट इट. थर्ड ॲडव्हान्टेज, 3x6 millimeter photograph, 3x6 photograph can hold one printed page. 3x6 photograph can hold one printed page. Hologram of the same size can store 300 such pages. Hologram of the same size can store 300 such pages. Okay, then next is stored information is secure. Secure का आहे? जस्ट होलोग्राम बघून आपण सांगू शकत नाही. अल्टरनेट डार्क अँड ब्राईट बँड्स असतात होलोग्राम मध्ये. Just by looking hologram, we are not getting any idea what type of information is stored in this hologram. But just by looking that negative, we are getting idea whose photo is there. Means what type of information is stored in this photography. But just by looking that alternate dark and bright bands, which are diffraction pattern, we are not getting any idea what type of information is stored in this hologram. Means stored information is secured. Stored information is secured in holography. Okay, these are the काय झाले हे सगळे ॲडव्हान्टेजेस ऑफ होलोग्राफी. कशाशी कंपेअर केले आपण? Advantages of holography over कंपेअर्ड विथ ऑर्डिनरी फोटोग्राफी. old photography. Ordinary फोटोग्राफी. आता ऑर्डिनरी फोटोग्राफी आपली बदलली, पहिली राहिली नाही आता. ठीक आहे. देन ॲप्लिकेशन्स ऑफ लेसर्स इन शॉर्ट मध्ये घेऊ आपण पटपट. द लेसर हॅव वाईड रेंज ऑफ ॲप्लिकेशन्स. कशामध्ये आहेत ॲप्लिकेशन त्याचे? इंडस्ट्रीमध्ये आहेत, मेडिकल फील्डमध्ये आहेत, कम्युनिकेशन्समध्ये आहेत. ओके, वाईड रेंज ऑफ ॲप्लिकेशन्स इन इंडस्ट्री. पहिल्याला इंडस्ट्री आणि पहिलं ॲप्लिकेशन होलोग्राफी झालं. लेसर हॅव वाईड रेंज ऑफ ॲप्लिकेशन्स इन पहिल्याला होलोग्राफी. होलोग्राफीमध्ये पण आपण लेसर वापरतोय होलोग्राफी टेक्निकमध्ये. सेकंड, इंडस्ट्री, मेडिकल फील्ड्स अँड कम्युनिकेशन्स. लिहित आहे लेसर हॅव वाईड रेंज ऑफ ॲप्लिकेशन्स इन होलोग्राफी, इंडस्ट्री, मेडिकल फील्ड्स अँड कम्युनिकेशन्स. कम्युनिकेशन मीन्स ऑप्टिकल फायबर कम्युनिकेशन. ऑप्टिकल फायबर मध्ये कुठली लाईट वापरतो आपण? लेसर लाईट वापरली जाते. ऑप्टिकल फायबर कम्युनिकेशन लेसर लाईट इज यूज्ड. ठीक आहे. देन ॲप्लिकेशन्स इन इंडस्ट्री. शॉर्ट मध्ये काय काय लिहित आहे बघा. लेसर्स आर यूज्ड इन कटिंग, ड्रिलिंग एटसेट्रा. शॉर्ट मध्ये एक लाईन मध्ये लिहायचे. लेसर्स आर यूज्ड इन कटिंग अँड ड्रिलिंग एटसेट्रा. नंतर टू ड्रिल टायनी होल्स इन डायमंड्स. ॲप्लिकेशन्स ऑफ लेसर इन इंडस्ट्री मध्ये लिहितोय आपण. लेसर्स आर यूज्ड इन कटिंग अँड ड्रिलिंग. सेकंड, टू ड्रिल टायनी होल्स इन डायमंड्स. थर्ड, इंडस्ट्रियल ॲप्लिकेशन. फोकस्ड. हे दोन लिहिले का पहिले? पहिला काय लिहिला इंडस्ट्री मधला? lasers are used to cutting and drilling etc. ओके. सेकंड काय लिहिलं? To drill holes in diamonds. ओके. थर्ड ला with the help of high power laser beam, a very high temperature is made and that high temperature is used to melt the metals. किंवा एवढंच लिहा, to melt the metals. एवढंच लिहा, बस झालं. बाकी मग लिहू शकता तुम्ही.
focused high power laser beam can even produce very high temperature, and that high temperature is used to melt the laser beam, sorry, melt the metals, मेटल मेल्ट करण्यासाठी. ठीक आहे, बस झाले इंडस्ट्रीचे 2-3 झाले. देन ॲप्लिकेशन्स ऑफ लेसर इन मेडिकल फील्ड्स. पहिलं होलोग्राफी लिहिलं आपण, ॲप्लिकेशन्स ऑफ लेसर इन होलोग्राफी. सेकंड इंडस्ट्री लिहिलं. थर्ड मेडिकल. इथं सेकंड, दिस इज फर्स्ट इज होलोग्राफी. Applications of laser in holography, in industry, in medical. हां, पहिलं काय लिहित आहे मेडिकल मध्ये? Used as surgical tool. ओके, यूज्ड ॲज अ सर्जिकल Used टूल. as सर्जिकल टूल शॉर्ट मध्ये लिहा, यूज्ड ॲज अ सर्जिकल टूल. नेक्स्ट, यूज्ड फॉर स्पॉट वेल्डिंग ऑफ डिटॅच्ड रेटिना ऑफ आयबॉल. ओके, देन पेनलेस लिहिले का दुसरा? पहिला सर्जिकल टूल लिहिला, देन स्पॉट वेल्डिंग ऑफ डिटॅच्ड रेटिना ऑफ आयबॉल लिहिलं, देन पेनलेस अँड ॲक्युरेट डेंटल कटिंग. म्हणा शाळेमध्ये एवढं पानभर लिहिण्यापेक्षा दात कट. हां, पेनलेस अँड ॲक्युरेट डेंटल कटिंग. पेनलेस म्हणजे वेदना न देणारा, पेनलेस अँड ॲक्युरेट जसं पाहिजे तसं, पेनलेस अँड ॲक्युरेट डेंटल कटिंग म्हणा. टूथ फॉर द प्रिव्हेन्शन ऑफ फर्दर असं एवढं लिहिण्यापेक्षा पेनलेस अँड ॲक्युरेट डेंटल कटिंग. आणि हिअर ब्लडलेस ऑपरेशनसाठी पण लेसर वापरतो आपण. ब्लडलेस ऑपरेशन्स. नेक्स्ट, burning the cancer cells. Burning the cancer cells. Burning the cancer cells. Okay, and last application is communication. Last communication. पहिलं holography, second one is the industry, third medical, and this fourth is the communication. Communication. लेसर लाईट इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फायबर कम्युनिकेशन सिस्टीम. असं सेंटेन्स तयार करा. लेसर लाईट इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फायबर कम्युनिकेशन सिस्टीम. दॅट इज कम्युनिकेशन. लेसर लाईट इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फायबर कम्युनिकेशन सिस्टीम. एव्हरीवन प्लीज राईट युअर रोल नंबर इन चॅट बॉक्स. लेसर लाईट इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फायबर कम्युनिकेशन सिस्टीम. ओके, who will tell what is advantage number 1? holographyचा advantage. What is first advantage of holography? कोण सांगताय? holography first advantage. 3D image of the object is recorded. Okay, second advantage. other In a other hologram- other थोरात. Even a small part of hologram is sufficient to reconstruct the whole image. Okay, then third advantage. Next, another one. Maitre, Gyaneshwar. Any other? कोण सांगताय? थर्ड advantage. मिसाळ प्रणाली. into 6 mm for 3 by 6 mm photographic plate can store 1 page. For a hologram of the same size can store how many pages? मिसाळ. ऐकायला येत नाही काहीच. कोण सांगते दुसरं? Okay, hologram of the same size can store 300 such pages. And what is last one? Last one, anyone? What is last advantage?